The intent of this presentation is to briefly explain the textile industry and its impact on human rights. Starting at La Paz, Bolivia, employment agencies are promoting one of the biggest immigration phenomena in Latin America, through job advertising that strongly indicates a need for workers in textile industry in São Paulo, Brazil. Thousands of Bolivians are captivated by the opportunities in search of a better life. Little do they know that soon they will be targets as easy prey. The majority of those immigrants are young, single, and with low-level education, carrying nothing but just hope. However, it is well known that this dream will be shattered by the inhuman treatment that is frequently practiced by the owners of clandestine workshops worldwide. Those attractive opportunities are filled with promises that mislead the people. The recruiters can arrange just about everything by a simple returning phone call. Generally, those immigrants believe in those offers because it is an option to fulfill the desire to obtain a better financial success. Já indica uma viagem internacional. Então, iminente. A pessoa marcou de um dia para o outro, já para embarcar para Porto Soares, entende? E não trata ainda de quando a pessoa vai chegar em São Paulo. Na delegacia de polícia, anúncios mais suspeitos ainda. Isso aqui é uma oferta de emprego um pouco diferente, né, deputada? Eles estão oferecendo ajuda econômica. Eles estão exigindo que a pessoa esteja grávida de 2 a 6 meses e que tenha até 27 anos de idade. Isso aqui pode ser adoção internacional, pode ser tráfico de pessoas, pode ser tráfico de órgãos, pode ser uma quantidade diversa, mas eu tenho certeza que coisa boa isso não é. Cozinheiras, senhores. São Paulo também. Brasil, São Paulo, Brasil. With an expectation for a better salary aligned with the travel expense paid, the long journey began. Carrying only few clothes and big dreams, they are willing to face this new path to an unknown place. First, they travel hundreds of miles just to arrive at the borders. Several obstacles are ahead of them before they arrive at the frontiers. But as it can be seen, the so-called promises and opportunities will turn into frustration, humiliation, slave labor, and no human dignity. Here it can be seen the impact on human rights. Many of these issues could be solved through mutual cooperation between Brazil and Bolivia foreigners relations. These immigration facts pose both a challenge and an opportunity for compliance in human rights. El flujo de personas que entran y salen es grande y el número de policías federales que están ahí son poquísimos y poco tiempo de trabajo, el espacio pequeño, entonces sí realmente se hacen las colas, ahí la gente se quedan 2 días, 3 días, hasta 5 días esperando para hacer parte del grupo que van a recibir la visa para poder entrar, porque ellos quieren entrar con una visa de turista, para de ahí dar entrada en su documentación con toda la documentación en orden. El otro problema ligado a esto es el tráfico de personas, ¿no ve? Que hay una serie de redes que están detrás de esto y que además involucra a un tercer país, un país de tránsito que es Paraguay, porque la ruta, digamos, para llegar a Sao Paulo no es directa, no es Santa Cruz, Brasil, Sao Paulo, ¿no? Sino que van por el Paraguay, ¿no? Porque hay más posibilidades de eludir controles, sobre todo porque tiene que ver con menores de edad. Una buena parte de los bolivianos vienen aquí traídos por coyotes, ingresan a Brasil sin el visto de entrada. Por esta razón se convierten en presa fácil y se transforman en esclavos. Como están ilegales, viven bajo constante amenaza. Sin documentos es como si no existiesen. No se atreven a poner a sus hijos en la escuela, no tienen derecho a la defensa que el Estado está obligado a proporcionar a los nacionales y a los legalizados, y no pueden ser beneficiados por ningún programa social. Primero deben ser legalizados, solamente después de eso pueden obtener un trabajo formal. La gran mayoría vive como un delincuente, un marginal, y no sabe cómo regularizar su situación. Nuestras fronteras son prácticamente abiertas
sin muros y sin obstáculos. El gobierno federal no crea dificultades a los que quieren venir. Por esa razón, tenemos muchos compromisos con la población inmigrante. Observamos que este año aumentó en un 40% aproximadamente la entrada de bolivianos a Brasil con relación al año pasado. La mayoría dice que va a visitar parientes, pero en realidad ellos están yendo a trabajar. Como ellos cumplen con los requisitos necesarios, no podemos impedir su ingreso. O grau de grandeza desse problema dos migrantes bolivianos? Olha, migrantes, fronteiras, é dos grandes desafios que nós temos no Ministério da Justiça. Nós temos procurado cada vez mais dar serviço de fronteira melhor, uma fiscalização melhor. Agora, nós ainda temos efetivo muito baixo na Polícia Federal, o que não nos permite de imediato solucionar o problema. É uma situação constrangedora, como o brasileiro costuma enfrentar para entrar nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra. Isso preocupa o Ministério com relação à imagem do país, do Brasil com esses países mais pobres da América Latina? Preocupa, porque nós temos, na verdade, o Brasil sempre foi um país que aceitou o migrante e deve aceitá-lo com dignidade, reconhecendo seus direitos, reconhecendo a sua situação. Nearly 20 buses arrive weekly in São Paulo from Bolivia. Some have family members waiting to welcome and receive them. For others, however, they need to find a way to arrive at the destination, which normally is the same place that they will live and work. The existing and widespread practice of outsourcing production, the subcontracting in the formal sector, often prompts for other small companies that rely on the informal labor market. In order to reduce the production costs, inventory maintenance, and to increase the efficiency of invest capital, the textile companies are looking for a more competitive and profitable market. At the clandestine workshops, their rights and dignity are deprived. In reality, all the prepaid travel expenses turn into debits, which leaves the workers' property and slavery of the employers. The alternative is to work long hours, sometimes up to 18 hours per day. Some workshops also operate under the system called hot bed, when the workers take turn into the same bed. The work is unstoppable and clearly breaches the human rights and the Brazilian labor law. Quantas horas por dia você trabalha? Desde las 7 hasta las 8 de la noche. The workers now face reality, because in the end it's all about mass production. The workplace, which now is also their home, clearly affects their living conditions. The unhealthy facility, the unsafe environment with precarious installation affect even their children, with no chance to complain and yet receiving well below the minimum wage established by the law. Here they are driving to the slavery. Aware of this situation, the vicious cycle began. The unpayable debts and the cost of the transportation, housing, and food are always superior of the amount they thought they would earn. And no matter how much they work, in the end of the month, they still cannot pay the expenses. Ninguém vai se identificar como escravo, porque eles, a maioria que trabalha, né, nas condições análogas, eles partem do princípio de que eles tomaram a decisão de vir e que eles estão aqui por vontade, então logo não é escravidão. In many cases, the textile industry works like that. What happens is, the big brands or even small popular brands transfer their production to small workshops that are able to produce the orders by their own or transfer part of this order to other small workshops. Sometimes, these other small workshops hire other and other small workshops, and their goal is clearly to reduce cost and also run away from labor charge, once the workers had not been hired directly by the brands. Você tem ideia de mais ou menos quantas oficinas como essa existem
em São Paulo ou no Brasil? A gente está falando aí de oficinas irregulares, né? Não há estimativas oficiais, mas já ouvimos boatos de 10, 12 mil oficinas. Na oficina, os fiscais encontram uma ordem de serviço que compromete uma terceira empresa. Agora, ligando essa empresa aqui, né, a essa empresa aqui, que a gente não tinha encontrado essa ligação até agora. E essa marca aqui é qual? É JEP, é uma empresa chamada JEP. A JEP, nome que está na ordem de serviço, é a empresa dona das marcas Core, Luigi Bertoli e M. Quanto você ganha por essa calça? Dependendo, por 5, 4. Essa que você está costurando? 4, 5, sim. Quanto vende na loja? Esse não sei, não sabe. Pode ser 150, 200. Aquela produção é a empresa que nós vamos entrar agora. Não podemos registrar a reunião entre os fiscais do trabalho e a JEP. A empresa que você atende costuma trabalhar com empresas terceirizadas? Todos os nossos fornecedores, todos os fornecedores dessa empresa são terceirizados, credenciados, comprometidos com não terceirizar para outros, ou quarteirizar, na verdade, e comprometidos em prestar o serviço de forma correta, nunca se utilizando em trabalho escravo. A partir do momento que um fornecedor credenciado, como ocorreu neste caso, fornece peça produzida com trabalho escravo, a empresa foi traída. A empresa se sentiu traída e por isso que a empresa, tomando conhecimento disso, imediatamente ela se dispôs a pagar verbas trabalhistas de todos os funcionários que nunca foram dela. A JEP pagou os direitos trabalhistas e uma indenização por dano moral. Os trabalhadores receberam, em média, R$15 mil. Como resultado final da investigação, 45 bolivianos receberam os direitos pelo tempo em que trabalharam no Brasil. Some workers found in such conditions have been compensated by labor law. However, it is never enough to repair all the damage that they were subject to. According to the International Labour Organization, modern slavery still reaches 21 million plus people throughout the world, and it's not different in Brazil in many sectors, not limited to the textile industry. Meanwhile, many workers have returned to their home city and found the same situation which led them to find a job. So how can we break this cycle of modern slavery? Many actors can help on that, such the government and the businesses. And the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights can be the answer for this question. Elaborated in 2011 by John Rugg, this set of principles establishes duty for governments and defines responsibilities for business to comply with human rights. These structures are divided by 3 pillars. The first pillar is the state duty to protect against violation of human rights, also by setting and implementing laws. The second pillar brings the business responsibility to respecting human rights, also by performing due diligence. The third pillar, when both must provide alternatives to remediate abuses by facilitating the access to justice, for example. The individuals and the community must not be victims of human rights violations. Instead of asking who is responsible, the focus must be on the implementation of human rights. In Brazil, the Department of Labor has been inspecting many workshops and finding famous brands that violate labor laws. The brands' names are published in its website, causing a social effect. Naming and shaming convicted business and brands, the so-called dirty list, has been used as a tool to give transparency and to help the society to identify evidence of slavery in the supply chains. Companies identified on the dirty list are not eligible for financial credit and face economic and legal sanctions. Currently, the new list has 340 corporations and individuals listed. NGOs like the Impacto have promoted an national pact to eradicate slave labor. Many corporations and small businesses have signed into the agreement and now are committed to abstain from slave labor in their supply chain, also by taking actions to prevent human rights violations.
The Reporter Brazil is an NGO committed to human rights. This is one of the best organizations that provide resources, publish articles, create public awareness, and monitor companies for compliance. It can also be seen through the app called Moda Livre that evaluates the brands. As organizações fazem com a efetividade que a Repórter Brasil faz, que é um trabalho de educação em direitos humanos, formação de pessoas, formação de multiplicadores para o que é o direito da dignidade da pessoa humana, especialmente na área do trabalho. Então, a formação de multiplicadores para promoção da defesa e proteção dos direitos humanos é fundamental, e a Repórter Brasil faz com muita eficiência esse trabalho. Desde 1995, Brasil ha puesto en marcha iniciativas para combatir el trabajo esclavo y ya consiguió rescatar más de 44.000 trabajadores, aunque grandes marcas textiles han sido acusadas recientemente de mantener trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud. Entre ellas está la española Zara. Para las grandes marcas occidentales y sus bien pagados ejecutivos, las vidas humanas parecen no importar. Nosotros los consumidores también gustamos de comprar ropas y cualquier otro producto a bajo precio. Nos olvidamos que si la ropa es barata es porque las personas que las confeccionan son tratadas de la peor manera posible, como si su mano de obra no valiese nada. Muchos bolivianos continúan llegando a Brasil, pero solo algunos serán libertados de la condición de esclavos a las que son sometidos. Para constituir una sociedad más digna, Brasil tendrá que descubrir un camino alternativo para poder enfrentar las agrujas del salvaje capitalismo internacional. Solamente de esta forma podrá elegir cuál es el tipo de país que desea ser.